Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Good evening, everyone. Ram Ram, Walaikum Salam. Welcome, everyone, to the next series of Jeevan Jaj on nourishing Vaheguru Ji superfood. Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Good evening, everyone. Welcome to the Jeevan Jaj new series, nourishing superfood and versus depleting junk food. We welcome our spiritual healer, Vindri Kaur, for this new series. Vindri Kaur is an epitome of spirituality, having done a number of alternative therapies. Her mission in life is to empower humanity by taking them through journey from knowledge to wisdom, from body conscious to super conscious, soul conscious, thereby healing the body, mind, and soul. Jeevan Jaj is a way of life, which also takes from body conscious to soul conscious. It makes introspection a part of a daily life, which in turn brings about a awakening and alignment with the oneness. So, under Jeevan Jaj, the human empowerment cell of Jeevan Jaj helps to heal oneself by imbibing virtues and get rid of vices, but not others, because I change, the world change. So Human Empowerment Cell tries to awaken and spark the divine wisdom which is in abundance in each of us. Without taking much time, let's start with our new series, Nourishing Superfood versus Depleting Junk Food. Thank you so much. Over to you, Vindri Kaur ji. Sat Shri Akal, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Good evening to you all. Good morning to the overseas. So today is the topic, superfood versus the junk or the fast food. I would like to make it very clear to you. These are new words because this is the funda nowadays in media used, junk food and superfood. But we are now attaching it to the spirituality because this platform of mine of BSM is a spiritual platform. So how we are going to connect it to spirituality, that's very, very important for us. So you will be hearing new words, but whoever are my old Sangat, old students, this is my work of 23 years. Though they must be very, very familiar to those words and to this knowledge because I've been doing all through those years. But there may be a little repetition because newcomers will be hearing it for the first time. Please be very attentive, very simple language. Our main motto, our main goal is what? To evolve. We want to evolve. We want to be do what? Asi satyar hona hai. Asi jindiyan ji hi mukt paana hai, mukti pani hai. Jindiyan ji, maran to baad nahi, jindiyan ji. So it is very important for us to know that what is superfood and what is fast food. Because superfood outside the body, in the universe, you will see that they are in different ways, superfood and fast food. Ajkal bachche nu bada shauk hai fast food da, junk food da. Ek minute nahi lagande and they get the food at home, or they go onto the streets and they're having the fast food or going to the restaurants. They're not healthy. They are not healthy because it destroys our physical body. Sadi health nu kharab kar di. So then what do? We go off to the doctor, we go to the nutritionists, dietitians, फिर वो सानू super food दी गल कर दे, nutrient food दी गल कर देन कि भाई you have to have this food because it is going to make your body healthy. Or please go home and have your house food. जित तेल भी कट होवे, मसाले भी कट होवन, you have green vegetables and all.
they are called the nutritious food, or they're called the superfood. Now, this is the food which we're talking on the worldly way. जो सानू दुनियावी विच मिलदा है, जो असीं लोग खांदे हां. Now, they say कि भाई खाली 8 to 12% these food have an effect on our body. Definitely we need food. But साडे बीमारियां नो, साडे mental state नो, साडे physical body are being destroyed. Our mental state is being destroyed not by this 8 to 10% of these outside food. It is being destroyed about 88 to 89% of that fast food which is inside the body. Inside the body. क्योंकि बानी कहती जो ब्रह्मंडे सो पिंडे जो खोजे सो पाए. बाहर दा खाने दा सानू बहुत पता है, डॉक्टर को चले जाओ तो लिस्ट पता लग जाएगी. But खाना अंदर इससे साडे शरीर दे अंदर भी है. There is inside the body. The superfood also and the fast food, everything is inside the body. This is where we have to go deep down into the study. I will be taking at least about 20 classes, 10 classes I will be taking this month, 10 classes in the next month. So it's going to go very slowly, very simple language. We have to reach to those places where these fast foods are lying in the body, or where this superfood is lying in the body. We will go slowly, step by step. Please do not miss out the classes. Be very attentive. It's just a matter of 1 hour. Now, if we have to understand कि ਅਸੀਂ ये superfood or fast food, we are talking about that food which is inside the body. It's already inside the body from the time we are born. Bar the food, so you know, now this is the inside food. To know about this food, or if food किथे हैगा, we have to first understand this physical body. सानू एक स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा कि साडा शरीर दा मैकेनिज्म की है, साडा शरीर किस चीज दा बनया होया है. अंदर डीप बॉडी दे अंदर जावांगे सानू पता लगेगा केरी केरी जगह ते साडा फास्ट फूड है और केरी जगह ते साडा सुपर फूड पिया होया है. सानू किते बाहर मंगण दी लोड़ नहीं, कि सानू खाली एक नॉलेज चाहिदी है ताकि ਅਸੀਂ पहचान सकिए. We can understand and recognize those areas where these foods are lying. So the first and very important thing for us to understand, energy is very, very important. क्योंकि सानू लोगां दे बारे बड़ियां गल्लां पता न, गुआंढियां दी बड़ियां गल्लां पता न. ਅਸੀਂ किताबी किताब पढ़ के ਅਸੀਂ बहुत बाहर दी चीज़ां सीख लैंदे, सानू बहुत कुछ नॉलेज है. पर की सानू इतना पता है, what do we know about this physical body? Do we know about this mechanism? Who am I? मैं हूं कौन? बानी कहंदे ने मन तू जोत स्वरूप है. You're not this. क्यों बार-बार वो कह रहे सन? There must be a reason. He wanted to tell her the importance of this body. इस body अंदर सब कुछ है. The day we understand the mechanism of this body, we understand who I am. And पूरी deep study करेंगे तो पता लगेगा we have been blessed with this beautiful machine, this beautiful body. अगर असी इसकी पूरी thorough study कर लइए, we don't have to go anywhere to find happiness. We'll find everything inside this house. सब कुछ इसके घर ही है. इस घर दे अंदर बीमारियां भी है, इस घर दे अंदर रोग भी हैं, इस घर दे अंदर दवाइयां भी है, इस घर दे अंदर डॉक्टर भी बैठा है, इस घर दे अंदर फैक्ट्रियां भी लगी हुई हैं. सब कुछ इस शरीर के अंदर है. But we are unaware. That is why we have never learned to love ourselves. We have never learned to respect this body. We have never learned to respect this body. Why? Because we did not know the mechanism. सानू पता ही नहीं सी. अगर we come to know about this body, we will learn to respect the body. We will learn to use this body. We'll understand this body. असी इस body the mechanism नु समझांगे. And then what we will do? We can get rid of each and everything, because we are what? We are the creators, the sustainers, and the destroyers. This is the beauty of this mechanism. इस machine दी यही ते कहंदे खासियत है. रब ने दिता, we took it for granted. अब तक सानू पता ही कोई नहीं किया है. So in these 20 classes, 10 this month, 10 next month, we are going to go step by step, very slow and steady. साडा main मकसद यही है कि बहुत क्लासेस कर बैठे, पर हाली भी ਅਸੀਂ दुखी हैं, हाली भी ਅਸੀਂ उस जगह ते पहुंच नहीं पा रहे हैं.
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ I will be going very slow and steady. Maybe there are repetition for the old students, but don't matter. We are just drilling ourselves because ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ with a very big mission, a very big goal. Goal ਕੀ ਹੈ? ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। We have come with a goal where we want our evolution. This is our goal. Many hurdles are going to come. So now very slowly we are going to go to the next step where we see that this body is the mechanism. This body is the mechanism, it is a machine. ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬਣੀ। There are three bodies, the mind, the body and the soul. Now ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ the whole because energy ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ important ਹੈ, because it says that energy is the main thing, the main theory, because the same man is a bundle of thoughts. If man is a bundle of thought, no thoughts mean the man is in coma. So now we have to understand the energy. The whole energy, the whole universe is made up of energy. Then the whole universe. In this universe, the world is just a peanut. It is a small part. The world is a small part of the universe. They say the whole universe is made of energy. They say universe is equal to God, God. Universe is life. If life is there, universe is outside, there is universe inside also. Jo Brahmande Sopande. Everything is inside this body and everything is energy. Now with the naked eye, what do we see? We can see the whole universe. We see the people, we see the animals, we see the plant, we see the rivers, we see everything outside. Everything is energy. Now, if everything is energy, we can see it. They say that we can see it. Now, if we can see it, then what are the thoughts? Because they say man is a bundle of thoughts. If man is a bundle of thoughts, thought is what? No one can see. No one can see. But it's something which is going on inside us. And this is also an energy. As you can then a negative thought and positive thought, good thoughts and bad thought, good emotion, bad is energy hai. And they say man is a bundle of thoughts. No thoughts, he is in coma. Is the matter we have to understand if animals, plants, and every human being, all are energy. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? Energy is something which you cannot see. We cannot see. Now, this is the beauty. We have to understand. Then, janvara da, plants da, insana da bhi, what is the body made up of? Our whole body is made of billions and billions of cells. Billions and billions of cells. Be very attentive and focused. Sada sharir is made up of billions of cells. Now, what is this cells? These cells have atom. Every one minute cell has one atom. And what is atom? Atom has protons and neutrons. Every cell is made up of an atom. And what is atom? Atom is made up of protons and neutrons and electrons. And what are these? These are all energy. All energy. So that means every cell is an energy. Every cell is an energy. Now, if every energy cells are of energy, then what happens? Then how have this sharir, ek kinj baniya fir? Billions of cells, just imagine, they're all scattered. They're all scattered in the universe. Mere sharir, the billions of cells are just scattered. Ether is a very, very important fifth element. Ether, jisno si space kehte hain, is a time of a chemical. Is a time of a, you could say, a type of a gas. This is a very, very important element of the five elements. Sab to important tag hai. Ek ki karda hai, the kam ki. This element either just attracts all the billions of cells of Vindri core and makes this body. That means they attract and they are catching all the cells together and this physical body has been formed by the help of ether. Because ether plays a very important part. So the whole universe
is being maintained, and you can say it is in its place because either at beaches with chale jao, you will see the ocean and you will see the beach. When the ocean waves come onto the beach, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ beach, the water and the sand ਮਿਲ ਗਿਆ, ਖੁੱਲ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ. Water goes back and beach is in its own place, the ocean is in its own place. ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? It is either. The galaxy, you see, they're all in the universe. They're rotating. Everything is held by the ether. इसी करके किया जाता है कि ether plays a very, very important part in our life. The fifth element, sada sharir jehda hai, billions of cells have just attracted all the atoms together or sada physical form ban chuka hai. But it is an energy. Now, if this is an energy, then what we will say that all the protons, neutrons, electrons are all energy. Why this is very important? Why? Because you will further see the importance of energy, the importance of thoughts, because thoughts are also energy. What is the shape? What is the shape of the cells? They're just like a pyramid. It's just like a pyramid, like a triangle. And what are they doing? Every cell is made like a pyramid and it's just rotating. It's rotating and rotating. Now, protons and neutrons, ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ rotate ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ move ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? I will be very soon showing it to you on the screen only. In the neutrons and protons are just rotating round and round. But ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? Electrons. Electrons ਕੀ ਹੈਗਾ? Electrons are our thoughts. Electricity is our thoughts. जैसे जैसे साढ़े thoughts आते हैं, a protons and neutrons are moving. Now there are two types of thoughts. One is negative and one is positive. Good thoughts and bad thoughts. जितने साढ़े good thoughts are there, godly thoughts are there, high power thoughts are there. The electricity is very good, fast speed. So the electrons and protons are moving very fast. When they start moving very fast, you will see that is a frequency rises, the energy rises, the body is very healthy. But agar sada thoughts are negative and very depleting thoughts, then what will happen? The electricity becomes less. Electrons become, the speed becomes very less. When it becomes less, it becomes very sluggish. And what happens? Slowly, slowly, the movement becomes slow and sluggish. Then what happens? We start falling ill. Because protons and neutrons are moving very, very slow because the electricity, the electrons, our thoughts are negative. So you see that our whole body, every cell is moving 24/7 round and round. All the cells are moving, but they're moving in that speed according to the thought process that we have. Thoughts are what? Are energy. Cells are what? Energy. Everything is energy. That is why we first have to understand that this energy is very, very important for us to understand, because this energy controls our whole body, and we people have to be very, very careful that we have to understand energy, because today, aajkal studies khali energy the ho raha hai. So what we have to do is that when you have understood everything is energy, then what comes the next? What is the next? We say that life is energy, animals are energy, plants are energy, human body is energy, everything is body is energy. Now we have understood the whole concept. Now, we have understood sade thoughts de hisab de naal sadi frequency vadegi, now you can just see a recap of whatever episode. You can see this is the superfood versus fast food. Okay, now next, what do we see? We see the mechanism. This is the man. Okay, after the man, we see that man is there, body is there, soul is there. A mechanism, sadi body, the machine hai. उसे machine de andar sada man hai, physical body hai, aur ude naali sada soul hai, the atma is there. Now, this everything is energy. Please just do the recapping. Everything is energy. Now, what is energy? The whole universe is an energy. Whole universe. All the thoughts are energy. Life is energy. You will see animals are energy. Plants are energy.
human are energy, and what is the concept? What is the concept of energy? The body is made up of billions of cells. When they are made up of billions of cells, then what happens? The cells are made up of atoms. Every one minute cell is made up of atoms. And what are the atoms made up of? They are made up of electrons, protons, and neutrons. Now, and what do they look like? The shape of a pyramid. Now, when the pyramid shape is there, they're always rotating round and round and round. So now in the diagram, you can see the protons and neutrons, they all are rotating, all of them. This is what is happening in our body, in each and every cell. Whatever you are seeing, this is happening in each and everything because they're rotating round and round. And when they're moving round and round, so what happens? These are the electrons. And you will see the protons also, they are now doing. Now, what happens? This is like a current. We need current for everything. Now, who is the current? Who is the electrons? Kaun hai electricity carry hai? It is a speed of thoughts. The beauty is the speed of thoughts. And thoughts are also what? All energy. Negative thoughts, what do they get? You will see, they will just decrease the frequency of protons and neutrons. Unna the movement cut jayegi. They become sluggish. And if they are positive thoughts, what will happen? The frequency will increase. They will increase. Now, you will see in the next that this is a triangular shape, just like a pyramid. Now you can see all those lines. What are those lines? These lines and all, they're like a filament. It's like a filament. जैसे एक लट्टू होता है ना, लट्टू के ऊपर रस्सी बांध देते हैं. इसी तरीके नाल साडे इस दे ऊपर एक फिलामेंट पतली पतली तारा होंदियां जेडे साडे एवरी सेल एक सेल दे ऊपर ये फिलामेंट्स ना एक उसनु ऊपरों एक लट्टू वकन ना बने होंदा इस लट्टू दे ऊपर the filaments. Now see what happens. Now when our thoughts come, if they are high frequency da, and very good thoughts, positive thoughts, godly thoughts, knowledge of God, what happens? They start spinning very fast. Moments are very fast. Electron, protons are going very, very, very fast. When they move, what happens? This filament become loose. Then कहते ना कि लट्टू का जिहड़ा धागा लूज हो जाता है जब ਅਸੀਂ छोड़ते हैं इसी तरीके ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ then there is a liquid that flows from each and every cell and that is the thing where we find bliss ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ there are goosebumps into us we feel very happy हिन कहते ना ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚਿਮਚਿਮ ਵਰਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ we feel the bliss we feel that happiness we feel that enlightenment why because positive thoughts ਦੇ ਨਾਲ godly wisdom ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਤਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ each and every cell is spinning at a high moment and that moment ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ frequency high ਉਹਦੀ energy high ਹੁੰਦੀ and there is a form of a liquid that just flows out. And when the liquid flows out, what will happen? We feel that bliss. We feel the bliss. So you can see billions of cells in the body, the billions of cells mean every muscles, every organ, every bone, the blood, everything is having billions of cells. And when they are having high frequency, so you can imagine the blissfulness. We have to reach there. Our target is there. We have to go into the Chardikala. We have to go into a form where we get an enlightenment. We have to go to that place जिथे ਅਸੀਂ ਸਚਾਰ ਹੋ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇ of who am I ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿੱਤਾ ਕਿ yes I am that I am I am the Jot Swarup. I am the, you can say the creator, the sustainer, and the destroyer. I am that I am. I am the soul conscious. So what will happen? That is our target. That is our goal. And this is the series where slowly by slowly we are going to enlighten you with all these things. Energy can be transformed from one to another. We can change negative energy to a positive energy. Another negative to positive energy cannot be destroyed. ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿ energy ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਹੈ
एंगर है, इट इज एन एनर्जी। मैं बोला उसको खत्म करके मैं जीरो ले आवा, नो आई कैन नॉट, but I can definitely transform them. I can make them from destructive to constructive. I can definitely change them, but I cannot fully completely finish them. क्योंकि जिस दिन मैं अपनी एनर्जी को खत्म कर देता, there will be a vacuum. Universe does not accept vacuum at all. That is the law. So what does it say? That it can only be transformed. Energy can be transformed, and it can be what? Transported. एक ट्रांसफर कर सकते हो नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। It can travel billions and millions of way. For example, अगर आज मैं इतनी and I am having a very good feeling for someone who's overseas, it will go within a fraction of a second, that energy will go. Why? Because they say that energy, our thoughts are so beautifully and in high speed that it is much higher than sound and light. They are much higher than sound and light. इसी करके ऐसे कहना telepathy. That is why they say be very, very careful of the thoughts that you have, that energy. So it says that it has been found by the scientists that E equals to mc squared. Now, what does this mean according to the scientists? It says E is energy, and what is mc? Is mass speed square. That means energy equals to the mass. It is the same thing. Sara shrir mass hai, but a mass is only energy. It can just change. It can change the form, but it is energy. And this is very, very important to understand, because until we don't understand energy, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ. Because the power of the thoughts, the mechanism of the body, how to heal yourself, how to become the creator, the sustainer, and the destroyer, how to conquer your diseases, all that is energy. तो ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੋਟਲੀ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਵਾਂ ਨਾ ਕਿ ਬਈ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਅੰਡਰ ਦੈਟ ਸਰਟਨ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ you cannot see a physical body. You will see just waves, and you cannot even distinguish one person from another. तीन बंदे इकट्ठे बैठे, you cannot, because एकदम उस इंस्ट्रूमेंट थल्ले हिंज लगेगा, जैसे everything is just like waves. It's just like waves. There is nothing, you cannot find out which is the first, the second, and the third person. सारे इक्को टाइम लगते हैं. They're all entangled with each other. That is why we said that I am a part of you. You are a part of me. We are all the part of the oneness. That is where we have to reach to that goal of ours. Now, if we have understood this, now we go on to this gross part. Now, pata lag gaya energy de bare. Now, let's understand about this body. This body is made up of three bodies. Now, you can see on the screen. It is what? It is written. In the center, you see the soul. Outside, you see the physical body. Or right in the center, you see it is the man. First body, the second body, and the third body. अगर साडे शरीर है, सोल है, आत्मा है, सोल कॉन्शियस है, वननेस है, नाम है, वो तीरथ है, तो इस शरीर ते बड़ा अच्छा एक रब दा रूप होना चाहिए सी, उनके बिहेवियर ते रब वकन होना चाहिए सी, बट क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर एक और थर्ड बॉडी है जिसमें ਅਸੀਂ मन कहते हैं. दिस इज द कॉन्शियसनेस. ਇਹ ਜਿਹੜਾ कॉन्शियसनेस है ना, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਤਨਾ ਕੂੜ ਹੈਗਾ, ਇਤਨਾ ਕੂੜ ਕਚੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ. ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਚਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ. ਇਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਅਨਅਵੇਅਰ, ਅਨਐਜੂਕੇਟਿਡ. ਬਾਣੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਪਰ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ. ਬਾਣੀ ਤੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੱਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜ. But ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪੜਨ ਜੋਗੇ ਰਹੇ. Let it be any of the shastras. We have just been reading and not understanding anything. So that is why, because of this man, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀ, ਰੋਗੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ. क्योंकि बाणी ने बड़ा स्पष्ट करते किव सच्चारा हो ये किव कूड़े टुटे पर ए मन जरा कूड़ दी पाल नु तोड़नी पेगी. और इधर अंदर है कि सारे साडे थॉट्स, दे आर ऑल आवर थॉट्स.
our emotions. Is karke you read the Granth. The total Granth is kisnu keh rahe, sambodhan kisnu kar rahe, is man nu. Total Granth is telling about the man. कि मन तू होता है, तू कुत्ता है, तू हाथी है, तू सप है, तू उठ उठ जागृत है. क्यों? अगर तेरा मन कूड़ विच रिया तो कदी भी सच्चार नहीं हो पाएगा, तो अपने प्रीतम ਨੂੰ कदी नहीं मिल पाएगा, तो कदी नहीं इस चीज ਨੂੰ करेगा कि मैं एक ज्योत स्वरूप हूं. So understand this three body. The first body is the physical body, which is made out of the 5 elements. Everyone knows the 5 elements. The second body is what? The soul. Just know ਅਸੀਂ different naam. Now, whatever the physical body ਕੀ ਕਰਦੀ? ਕਰਮ ਕਰਦੀ. It does action, good and bad action ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ. From this physical body, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ back speed ਦਾ force ਕੀ ਹੈਗਾ. A physical act ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ force ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ energy ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ. For example, कि मैं हूं स्कूल जाना है, ते मैनू एक फोर्स आंदा कि जाओ बैग चुक के मैं कपड़े तैयार किते मैं स्कूल जाना. That is a force. This force is the thoughts which comes from the mind. Now, जेड़ा शरीर जेड़ा काम करदा है, उस कर्म तो सानू एक्शन तो पता लगदा है कि वो फास्ट फूड हैगा या वो गुड सारा सुपर फूड हैगा. Seen karmas are what? Seen action, good or bad. जो संसार है सब नजर आ रहे हैं. And what are those seen karmas? What are the seen action that we do? ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. When we overeat, ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ, greedy ਹਾਂ, someone has food very nicely, very limit wise, that is superfood. ਜਿਹੜਾ overeat ਕਰਦਾ ਪਿਛਲਾ force ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ? It is a fast food. The next issue is what? When we are eating, after that, you will see we are sleeping. This is also an action. ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ action ਹੈ. This is also seen karma. Then you will see in the next is talking. Now people are talking. When people are talking good things, अच्छियां गल्लां कर रहे हैं. So what happened? जेड़ा पिछले दा जेड़ा force हैगा, जेड़ा force electricity जेड़ा कम करांदा हैगा, वो आंदा है मन तो. वो मन की कहता है कि भाई we have done lovely thing, we must share with people good things and all, and encourage ourselves and have good knowledge of how to make our life beautiful. But अगर talking दे विच ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ gossip ਕਰਦੇ ਹਾਂ, backbiting ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, and talking all ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ thing, so the ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ force ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ. But what type of thoughts? Negative. All negative energy is coming. Negative energy is what? It is the fast food. We are walking. When we are doing exercise, excellent, very good, we are walking. Thief, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ force ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ? Negative thoughts कि मैं चोरी करा, मैं पैसा पकड़ना है. ना वो जरा पुलिसमैन हैगा उसने पकड़ना because it is his duty. उदा force पिछलू क्या हैगा? Good, अच्छे thoughts हैं, अच्छे emotions हैं. It is his responsibility, his duty. So you see the forces that are coming from the thief and that is coming from the policeman. Force क्या है? ये ध्यान रखना है हर एक action. The force जो हैगा comes from the emotions and thoughts which are in the mind. शरीर कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके पीछे force ना आवे. Crying, this is also coming from the thought process. Next, it says that we are visiting holy places. बड़े अच्छे से गुरुद्वारे मंदिरां ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਹੋਲੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਚੱਲੀਏ, ਕੁਝ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਈਏ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਬਣਾਈਏ. So ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, the thoughts are good, they are hearing, they understanding, and they bring back home a very good lesson and they are walking on it. That means ਉਹਨਾਂ ਦੇ their thought processes very good. It is a positive and good emotions. But ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ just for the heck of it, for showbiz, or we just going कि चलो जावांगे ते ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਤਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੰਗ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ, then that is a negative force. Sorry to say, but that's going to be a negative force. But ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ backward force ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ is coming from the mind. Clubs and pubs, when you go there, you drink, you dance, you will hookah, everything you do. What is it? All are the negative thoughts. These are all the emotions that are coming
from the thought process ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ now you see that everything this is all what you can see ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ is the result of those thoughts that are coming from your ਮਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਰੂਟ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਰੂਟ ਹੈਗਾ ਫਰੂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ now you see that we come two type of food fast food and superfood now you will see this fast food unseen karma ਇਹ ਵੀ ਕਰਮਾ ਹੈ fast food unseen karma ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਟ ਸਾਡੇ ਥਾਟਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੀਨ ਦੇ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਆਰ ਕਰਮਾ ਦੇ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰਮਾਸ ਬਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੀਡਸ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ and this all is very going to be poisonous ਇਹ ਜਿਹੜੇ unseen karmas ਹੈਗੇ ਨਾ there is seeds they are going to be very unseen very poisonous and ignorant because ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ fast food ਹੈ fast food ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ fast food ਖਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦਾ ਇਹ unseen karma ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹ fast food ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ because they are poisonous ignorance they're going to destroy us ਔਰ ਇਹ ਬੀਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ 24/7 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ 66,000 thoughts per day so you can see the unseen karma how many of seeds we are putting into that pan kitne beej ਅਸੀਂ ਬੋ ਰਹੇ ਹਾਂ negative thoughts rosse gille memories everything and this is under our control ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ knowledge ਮਿਲ ਜਾਏ we can control this thought process and our emotions we have a choice here and they are all what energy so energy can be transmuted they can be transmuted you can change that is you have that power this monday these are called the karmic seed ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਬੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਕ੍ਰੋਧ ਬੋਵੋਗੇ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸ਼ਰੀਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਤੇ ਅਗੂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਆਏਗਾ ego is another seed ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ ਬੋ ਰਹੇ ਹਾਂ we are just putting all these type of seeds inside our body and when we put all these seeds ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੀਡ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ we have lust inside ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਹੈਗੇ so what happens ki this is a seed that is inside the body inside ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ do you want to put these seeds inside the body ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੀਡ ਬੋਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਡ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੋਡੀ that was the seed means it is a fruit ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਫਰੂਟਸ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਕੌੜੇ ਆ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਮਿੱਠੇ same thing we are doing ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ negative thoughts ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਪਾ ਕੇ 24/7 the time we are born till today ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ every ਰੋਸੇ ਗਿੱਲੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਕਰ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਫਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ 101% ਆਏਗਾ या तो साढ़े अपने शरीर ऊपर या we are going to attract because that is a law of attraction जो करोगे सो परोगे this is the way it come what you sow so shall you reap इसी करके बाणी कहती ना दद्दा दोष ना देओ किसी दोष कर्मा अपने केरे कर्मा नु ये जरा अंदर बीज बोए ना ये अपने कर्म जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजिए अवर don't blame anyone you have a choice you can transmute them this energy can be transmuted you can change them but we have to have the knowledge for it so what happens we say that a man is the most important which is the energy ਇਹ ਪਰਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੱਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਚਾਰ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਹੈ we have to understand that they are also the four faculties of the man the four faculties ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ we say it is the conscious
the unconscious, the subconscious, and the superconscious. They are the 4 faculties. This I will be doing in the later stage according to the faculty I will be doing. खाली होने समझ लो कि साडा मन दे 4 हिस्से बने, the conscious, the unconscious, the subconscious, and the superconscious. Now, see the faculties of the mind. इत्थे आया ना unconscious. ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ 24 ਆਵਰ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। सबकॉन्शियस क्या रहेगा, द चित्रगुप्त, क्योंकि जो भी ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਔਰ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ सबकॉन्शियस ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। चित्र गुप्त, बड़े गुप्त हो के वो सारे क्लिकिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है। तुसी अगर क्या हाय मैं बड़ा दुखी हाँ, हाय मैं बड़ा खराब हाँ, हाय आई एम अ फेलियर, वो कहेंगे तो ठहर फिर मैं तेनों हुणे रिकॉर्डिंग है, व्हाट आई एम अ फेलियर, मैं बड़ा बीमार हाँ, और भी रिकॉर्डिंग। कॉन्शियस माइंड अवेयरनेस, अवेयरनेस जिथे साडा फोकस जाता है, जिथे साडी सुरत जाती है। So you have to understand कि now we have to learn to focus, we have to understand कि असी बड़े alertness ना consciously चीज़ां नू सुनो, introspect करो consciously, unconsciously असी बड़ा कचरा कर बैठे, सानू पता ही नहीं लगे। अगर असी पूछे ना तुहाडे को 66,000 thoughts and care, तुसी बोले संदी याद ही नहीं, क्योंकि 24 hours मन ने सोचना ही सोचना, सो मन नहीं रुकेगा, बट सानू पता ही सी सोच की रहे हैं, lot of कचरा। Now, a मन दी गल होगी, it is the unseen karma. Now comes the superfood. A superfood कित्थे हैगा? This superfood also we cannot see with the naked eye, but a भी कर्म है. This is the soul conscious. A soul conscious is what is my identity. मन तू ज्योत स्वरूप है. This is my identity. And what does this identity have? This is where 24 hours there is एक pool बनया है, एक दरिया बनया है, एक ocean is there of what? A positive energy, a total positive energy, जिसमें ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੈਗੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ 24 hours absolutely flawless ਹੈਗਾ, and in this you will see that there will be only love, absolutely pure of love. There will be respect, honesty, creativity, all full of virtues. पूरा भरे होया virtues there are, and it has what? It is knowledge. It has all the laws of the nature, the laws of the universe. सब कुछ इसी दे अंदर ही हैगा। इसनों ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨਾਮਨ ਜਾਉ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇसी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। फिर इसी नो सी कहंदे की कहंदे नौ ने दमृत प्रभ का नाम दई में इसका विश्राम। ये नाम ही वननेस है, ये नाम ही सोल कॉन्शियस है, यही आत्मा है, यही वननेस है, यही गॉड है, यही इट इज एवरीथिंग, एंड दिस इज द सुपर फूड। वी आर बोर्न, सानू विरासत विच मिली है, ये मेरा ही है, सब दा है, पर असी भुल्ले होए हां। दैट इज व्हाई व्हाट इज हैपनिंग, वी हैव नो नॉलेज ऑफ इट। ना knowledge ना होन करके असी लोग, you can say we have gone into the wrong direction. Rather than getting attached to the soul conscious, we have got attached to the body conscious. और जब body conscious में असी जुड़ गए हैं ते असी इस रतन तो, इस wisdom तो असी लोग soul conscious विचों असी टुटे होए हैं, और असी की करना है, असी soul conscious तक जाना है, असी अपने ज्योत स्वरूप तक जाना है, असी उस नाम तक जाना है, असी उस तीर्थ तक जाना है। So what happened? We need the knowledge. जब तक भी knowledge नहीं होगी, सानू अपनी identity नहीं पता लगी। So we know a identity, the oneness of who am I? Who am I? I am that I am. I am who? मन जोत स्वरूप है, गुणा नाल भरे होए असी, ये मैनू विरासत विच मिली है, हर एक इंसान नू मिली है। क्यों? We are the creator, the sustainer and the destroyer. I am the soul conscious, भुल्ले होए शरीर नाल ही। इसी करके असी लोग दुखी है, 24/7 we people are very very unhappy। क्यों? कि असी भुल्ले, सानू पता ही नहीं साडा मार्ग के रह गए। So I have taken very very slowly, just step by step. You can imagine we're going to have about 20 days. We're going to work one by one. Try not to miss the classes, go through the recording, understand, because slowly we will go into all the faculties of the fast food and the superfood. So now I think we still have about 15-20 minutes. You can just take up the question. Anyone has any doubt, ekdam sharm nahi karni. Please clear your doubts.
clear your doubts. If you have any question, you can please come. Hanji Rimple ji. So like a river flowing to the ocean, your spirit needs the right nourishment to reach its destination. Right, also she said, no, so our destination is oneness. Who am I? Soul conscious. So like this, we can go ahead. We can take questions. I hope we all understood the mechanism of body. Who am I? What is our soul conscious? Man, physical body, fruit we are getting, seed we are sowing, and a body is made up of energies, cells, hormones, and it can only be transformed. So this was a little brief about today's series. Now we'll take a question. Yes, Sujit ji. Sujit ji. One second. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਭੂਆ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਬੈਠਦੇ ਆ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ that is greed ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਸੋ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ ਜਾਂ ਅੱਜ that is a greed ਆਲਸ that is ਆਲਸ yes so very nice ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਨੇ ਹਾਂ ਪਰ every time I have a question I'm sorry ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਟਕਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭੂਆ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ question ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਭੂਆ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਾਇਸ਼ਾ ਕੌਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਦੋਤਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੂੰ SMA type 1 ਹੈ ਰਾਈਟ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾਓ ਉਹ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਦਾਦਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ they are not keeping any stone unturned to raise the fund and the medical aims ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਗੰਗਾਰਾਮ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਦ ਉਹਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਭੱਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ 14 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਰਾਤੀ ਕਦੀ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ they didn't go for to raise the fund and all this ਸੋ ਭੂਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ whether they are doing right who is right ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ it says the law of the universe says nothing is right and nothing is wrong ਕੋਈ right और कोई wrong नहीं है जिन्हें मापियों ने इलाज ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ they were right in their own place ਕਿ we don't have that fund we cannot do the thing but ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਮਮਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀ as a humanity base as a parents they did so they are right yes they are right 100% right agar ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ the parents are there the parents you know as a parents they don't want to leave any stone unturned they're going out of their reach they're trying to collect the fund हो सकता फंड हो भी जाए इंजेक्शन लग भी जाए दो चीजें होंगी because there is no recovery you cannot say there is a recovery you can stop something
but the thing is going to be there. सेवा ते करनी रहेगी वो, ठीक है? हो सकता है it does not materialize. You cannot fight against death. You cannot fight against death. कोशिश करो, कहने फल दी आस ना करो. कोशिश सारे कर दें. उन्होंने कोशिश की कि उन्होंने बच्चे का पूरा ध्यान किया, पर उन्होंने पैसे का नहीं किया, because they said it is out of our reach. पर बच्चे का पूरे 14 साल सेवा की थी. They are right. इतने they had the thing ability to run about कि वैसे पैसा इकट्ठा करके लगा लेंगे. उन्होंने अपनी capability हैगी. They are right. Nothing is right and nothing is wrong. Okay. हो सकता है एक बात से right होवे तो दूसरा कवे नहीं, तो I don't agree. दूसरा कवे I say this right and I say I don't agree, because this is the way the universe is. It says no one is right, no one is wrong. These are all the challenges that come in life, and we are facing. Make your effort. फल दी आस ना करो. कल की अंत की होएगा, we do not know. So it depends individual ऊपर. It depends individual ऊपर. एक्चुअली मेरी पांजी ना कई बारी बड़ी मतलब वो हो जाती है कि मैं इतने लोगों को हेल्प ले रही हूं. शी स्टार्ट्स क्राइंग आल्सो कि मैनू इतने हर बंदा मदद कर रहा है. ते फिर लेकिन ओदे मतलब जो ओदे जेठ ने और ओदी मदर इन लॉ ने ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਾਂ. ਇਵਨ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਪਏਗਾ. ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਵਨ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲॉ ਨੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ. ਸੋ ਉਹ बड़ी परेशान हो जाती है. फिर मैं उनके अच्छा मैं ਭੂਆ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ. ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੂਆ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ. See, this is their own way, बच्चे. Everyone has their own way of thinking. देखो, everyone has their own way of thinking. अगर for example I am somewhere, for example मैं हो सकता है कि मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी ना हो, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी भी ना होवे कि मैं इतना नस पर कर सका. हो सकता है मेरे अंदर ये भी कैपेबिलिटी ना होवे कि मैं पूरी उम्र उस बच्चे की सेवा भी करनी होएगी. I don't know till where. So I will just leave it as you saw those people across your road कि उन्होंने बच्चे की 14 साल सेवा की and the child passed off. Maybe that will be mine also. That is my way of thinking. Maybe agle way of thinking is different. So we say no one is right and no one is wrong. We cannot judge anyone. Agar ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ capability hai, you have the thing, you want to go through all this, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, energy hai, go. Maybe that is right for you. Do it. Okay. ठीक है जी. Thank you ਭੂਆ ਜੀ. Thank you ਬੱਚਾ. ਹਾਂਜੀ. ਮੈਂ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਂਦੀ ਹੈ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ. ਇਜ਼ ਇਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿਡਨ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? Yes, 101%. It is according to the seeds that you have done. Is according to the seeds. I told you the driving force is what? The driving force is coming from the subconscious mind. A driving force वही कर रहा है जो साडे अंदर दी thought process है. ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਉੱਪਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ. ਸੋ ਨੋ ਵਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਨੋ ਵਨ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ. ਦੈਟਸ ਟਰੂ. ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਰਮ, ਸਾਡੇ ਡੀਡਸ, ਸਾਡਾ ਫਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ. ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ. ਯੈਸ. ਪਰ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਅਗਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੋਝੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੇ, ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਇਫ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, it is a godly wisdom. ਦੇਖੋ, if it is a godly wisdom, because that frequency is very high. ਉਹ frequency ਬੜੀ high ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ new thought process
frequency is not higher than those thoughts which in the subconscious mind, तब तक कम नहीं करेगा, तब तक कम नहीं करेगा. जेरी frequency of the thought is higher, very high, वही frequency कम करेगी. It's just like a tug of war. वो कहते पहले मैं जाना मैं ले जाऊं, जेरा तगड़ा होगा पहले हो जाएगा. So अगर new thoughts and wisdom and that is very thing, सानू इतना भरोसा है, हर चीज ऊपर भरोसा है. So then what will happen कि then that thought will bypass everything और वो action करेगा ही करेगा. Okay. So That for is that why when we matter, say, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ heal ਕਰਨਾ. For example, we say we want to heal ourselves. Now in healing ourselves, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ. ਕਹਿੰਦੇ this is the new thought process. It is written in the ਬਾਣੀ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ. And we say yes, we are going to become the warriors. We are going to do it. ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ लकीर है. I believe in it and I totally surrender. मेरी एनर्जी इतनी heavy होएगी that it will bypass. A living example कि if I was suffering from so many diseases for so many things, why was I doing negative thoughts, anger, everything, misery चलती पई सी. पर जिस दिन मन में पता लग गया कि सर्व रोग का औखद नाम, I am that power, I am that warrior. मैं नाम दे नाल अपने गुरु दी गल नूं मैं मन के मैं 100% intensity दी दित्ती. 4 days I covered up. So I believe in that intensity because मेरी power of the intensity of the thought was 100%. But then clashes of two thought. अंदर ते कचरा ते पियो होया सी ते दूसरा भी ते आया ना. मैं बोले नहीं, अगर मैंने खत्म करना है तो मेरे अंदर दे सारे जितने भी demons है उसको खत्म करना, मैंने अपने रोसे गिले खत्म करने पैणगे. And I will do it. क्यों? ए नाम मेरे हर चीज ਨੂੰ दूर कर देगा. कर दिता. हाली तो न्यू प्रोसेस है. पुराने जेरे बैठे हो सन पुराने सन, but the नवा जेरा सी was very strong. So it can bypass. yes, बस वही मैं पूछना सी कि अगर मैंने सोची आ गई है, बस पता चल गया है ते अगर मैं ऐसा करांगे कोई भी करदा है ते मतलब उसनु सरपास कर सकदे. Yes, अंदर दे, yes. हाँ, Yes. अंदर दा सबकॉन्शियस माइंड दा कचरा जड़ा है उसनु सरपास कर सकदे. Yes. Thank you so much. क्योंकि सरपास ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਈਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ. No, it has to clean it up. Yes. It has to clean up. ਹਾਂਜੀ. Thank you. Thank you, Baji, so much. Yes, Rajwan Singh ji, please ask your question and then we can bite it. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੂਆ ਜੀ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੱਚਾ. ਭੂਆ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਭੂਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ. ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਹਾਂਜੀ. ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ. ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Yes. But this is when one is born normal. What Okay. if a child is born abnormal? For say, if one child is born with cerebral palsy, Okay. his mind is not developed, so he doesn't know Yes. what is conscious, he doesn't know what is subconscious. So, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ? Can the parents use their spirituality to heal that child? See what happens. अपने तौर से कुछ ऐसा कर सकते हैं? See what happens. Because वो तो कि बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं ना. हाँ देखो, when a child is born, when a child is born, ते उसका ते इन चीज़ों का ज्ञान भी नहीं है. इन्हें की ज्ञान नहीं है. The soul has no age. The soul knows everything. जेरा अंदर बैठा ना रब को बच्चे दे अंदर ही बैठो सब कुछ पता है. The only thing is that जो बच्चा पैदा होता है तो he cannot speak. He doesn't have a language or how to express. But पता सब कुछ है. Don't think a child is there and the child does not know. He knows because the God. But he's abnormal, ना? Yeah, but नहीं abnormal तो शरीर है क्या? He's abnormal. Abnormal तो नहीं शरीर उसका है. माइंड ही नहीं डेवलप हुआ ना. The mind नहीं develop हुआ ना. The intellect, the cerebrum, all that is not have been attained. But अंदर दी जेरी soul है क्या, अंदर दी जेरी परमात्मा बैठा जेरा नाम है, वो तो flawless है ना. वो तो एकदम beautiful अंदर बैठा है. वो तो अंदर है. But what happens कि जेरा भी शरीर खराब है. For example, मैंने दाल खादी.
ਤੇ ਦਾਲ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕੱਢੀਆਂ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। If the child is suffering because of a certain disease on the body, the healing he has to do, first thing. Second thing, parents will also do the thing and all, but it does not work that much. It does not, because the child is having his own karmas. The child is going through his own karmas. But then ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਕੰਨ, ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਹੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। Now to this, if you tell me ki many people have said ki you must be knowing Vasu Bardwaj, who was a Sindhi guy who came from Surat, who was from NASA. What happened to him? He said a person can be cured only if he has to work. He has to work on the subconscious mind. He was but he was normal, na. I am talking about abnormal. I know the story of that is what the scientist has said. Cancer theek that is what the scientist said. Now what does the scientist say? Ki bhai main darbar sahib aaya, manu chuk ke class waste iste leke aaye, main itthe aaya, manu bani main suni, manu samajh hi nahi si bani, manu bani di samajh hi nahi si, but somewhere I played with the energy because he was a scientist. And I cured myself. I cured my cancer myself. So my Jethani said, I brought my husband also to Darbar Sahib, Ishnan Karaya, but my husband died because of cancer. So how was it? So he said, these are not miracles. These are not miracles. People are being trapped. Na sade guruan ne koi miracle dikhaya. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏ। Don't think that these are capsules ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਗਾ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। No, ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੜੋ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹ ਅਗਰ ਹੈ, you give me an example. No, you give me one example, because people think about miracles. People think about miracles. हाँ, ये गल वक्री है. He had some medication. वासुदेव का miracle नहीं थी. It was not a miracle at all. वासुदेव का जड़ा केस है. नहीं, but Rajwan ji, people thought that it is a miracle. ओने मतलब एक लीन हो गया ना, एक उस नाम ना जुड़े रहा है ना। अगर हरमिंदर साहब आके आया या उससे बह के कितना हुंदा गलता होती होनी सी, मगर कोई चीज ना, he transformed. He says, I transformed my one energy to another energy. He was a NASA. He knew about the energy game. He was always in meditations. Ali never believed in religion. Religion mania hi nahi. But he said, I transformed one energy to another according to the scientist. It is not a miracle. But logan ne socha diya te miracle hoya. But अमेरिका में तो क्योर नहीं होया ना। वो हरमिंदर साहब आया उत्थे, उन्होंने जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋਤ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਕੈਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹ this is a true story. It is a true. That is Rajwan Singh ji, one thing remember, I have stayed with effort. मेरी गल सुनो, I have stayed with him. मेरी गल सुनो, बानी ते effort के बगैर बानी तो काम नहीं करेगी ना। You have to do effort also. Yes, you have to put an effort. Effort भी है और effort. Effort te pana pega. He was being a scientist, transformed one energy into another, because he knew that being a scientist, he can transform one energy into another energy during the time of meditation. A scientist nu pata si. He only did that because he never believed in religion. Usne mazhab manda hi nahi si. He did not believe in it. So he does not believe in it. Hun bachcha jera hai gawe, bachche nu ek disease hai ki hai, and that child
they know it's a short life or is going to be mentally retarded or physically retarded. He cannot perform anything himself. ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾ ਲਈਏ ਤੇ I'm sorry ਬੱਚੇ, that is my way of thinking. That is my जरिया तो बाणी है ना। मेरी गल सुनो, अमेरिका में क्यों नहीं होया? अगर साइंटिस्ट है तो क्यों नहीं किया? डॉक्टर ने जवाब देता। For this reason, देखो, I'll tell you something. This you cannot say कि America क्यों नहीं होया? Because when he was not well, listen to me. When he was not well, he got. पहला तो क्यों नहीं? See, when he was not well from America, they brought him down because they knew that he was not going to live. हाँ जी, डॉक्टर ने जवाब दे देता सी। डॉक्टर ने जवाब दे देता सी, इसी करके सूरत लेके आए सन। सूरत में डॉक्टर केसर सिंह सी, who brought him over to दरबार साहब, कि इसे अखंड पाठ रख रही है because he is not going to live for another week or 10 days. Stretcher में पाके लेके आए सन कि चले ऐसी ताकि अखंड पाठ रखिएगी because he's just for a short time. They brought him there for just a short time. But at that time he used ਜਿਹੜੀ ਸਾਲੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲੀ ਸੀ ਸਿੰਧੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਹਾਂਜੀ 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 what you say? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਿरेकल है। हाँ, it is not. ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋग जाके दरबार साहब पे जाके डुबकियां लगा के 10 लोग हो जाएंगे, not possible. What you are trying to say कि दरबार साहब में आ गए पाठ नहीं मैं ऐसा थोड़ी कह रहा दरबार से नहीं होना सी। पर ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਾ। No, this is all your assumptions. मतलब ये हो ना, this is all assumptions नहीं है, this is a true fact. तो वीडियो ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਤ ਆਈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲੋਗੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ 100% ਗਲਤ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਿरेकल नहीं है। No, what is, I think Rajwan, we should not carry on with this because there are going to be a lot of controversies and all, because controversies नहीं है। We are discussing a fact. This is a fact. I am discussing a fact. अगर ਤੁਸੀਂ बोलोगे राजवन सिंह के ना डिस्कस करो, फिर तो गलत है ना। नहीं देखो, you should discuss ना। No, what you are talking about हो सकता भी हो भी help हो जाए। नहीं, what you're talking about, what you say, this Sindhi guy, the scientist, I have stayed with him. मैं संगत असी इकट्ठी की थी। I know his whole story. I have been with him in Chennai and I've been staying with him. I know about it. But he told me that, Vindri, this is not a miracle. This is not a miracle. We know how to change one energy to another. Today ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। One energy can be changed to another energy. But नहीं, मैं थोड़ी कह रहा मिरेकल है। ਉਹਦਾ ਐਫਰਟ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਭ ਉਹਦਾ ਐਫਰਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट है ना, see, every creature, every performance of every man depends on environment and his genes. तो एनवायरमेंट ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, that was inside his body, ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨਾ, but they never got cured. He got cured because he worked on it. ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, changed one energy to another energy. ਉਹਨਾਂ work effort में I am telling effort ना, और भी होए क्योर, और भी क्योर होए ने, ऐसी गल नहीं है। पर ऐसा नहीं कि मास
mass cure नहीं होए मेरी गर्लफ्रेंड. Yes, other cases also. If you want, I'll give some videos. I help me. और it is not false. एक lady ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੈਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ. और हिंदू से वो कहते ਸੀ ਵੀ मैंने तो ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੇਵਾਲ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਉਸ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਵਗੈਰਾ और ठीक हो गई. और ਇਹ ਜਿਸੀ ਸੇ ਕਰਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ. ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਦਾ. ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ. ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਪਰ what reality ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. we should give credit to the victim also, to the ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਉਹਦੇ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ. It is the willpower. Without his willpower. It is your willpower. That's what I'm telling you. A person अच्छा, who gets willpower वास्ते ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ It is your ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਫੈਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ. ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ देखो what happens now. अच्छी देखो, let discussion us not होया. divert ourselves. I Let's guess. not divert. Let us go one by one because we got 20 days. ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਕਦਮ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Z ਤੱਕ ਨਾ ਚਲੋ. Just understand your body. Try to understand your body. It is an energy. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੋਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. As the days will go, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, how it is working mechanism. We are going to make you learn how to live in the now. How to learn to live in the now. ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ? First person, present tense. So don't divert the things and all. ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ these are miracle, ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ effort ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ environment ਹੈਗਾ. Don't get into all these things now. Don't get into all this now. ਅਗਰ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪੜੋ, ਸਮਝੋ, understand, walk on it. Walk on it. You will experience. ਅਸੀਂ ਪੜਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ. ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ. ਵੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਹਾਊ. ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਰੋਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਨਾਵੇਂ ਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ. ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਆਰ ਡੂਇੰਗ. ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨੋ, ਬਾਣੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫॉर ਦਿਸ. ਬਾਣੀ ਇਜ਼ ਫॉर आवर एवोल्यूशन. ਬਾਣੀ ਇਜ਼ ਫॉर आवर एवोल्यूशन. We cannot fight against death. We can fight against the disease, but we cannot fight against the death. Vaji, we have a question. Amita, can you unmute yourself? Sai tried to give her answer. She asked what kind of effort. So what is the process? Mita, can you unmute yourself? Is it possible for you? Okay. So she was asking some question and Sai Churmare tried to give her answer that Buaji will surely give us tool in the forthcoming. Yeah, now you can unmute yourself. Yeah, Mita, you can ask your question. Yeah, so my question was that what is the process to, so you sometimes you get fixed in a situation, you become helpless. You want to come out of the situation, but you are stuck. You don't know what to do, you know. So how do you come out of it? Meditation is
Yes. So what happens when you are stuck of something and you want to get out of it? Without knowledge, you cannot. But first thing, remember, we need the knowledge. Knowledge to bagair nahi ho sakta. And when little knowledge is also very dangerous. You take a knowledge, you must understand the concept of all the knowledge. I just say, why do we say that please read the scriptures, understand, introspect, walk on it, and you will get the solution. Yeah. Without the knowledge, you cannot. It's not possible. I just say whatever we are sharing is what? We are just sharing all the knowledge. We are sharing the knowledge. Now, if you want to apply this knowledge, you want to apply this tool, you will get the result. But if you do not apply the tools and you just heard it, then you will not get the result. You will not get the result. Result will only get if you have the knowledge, understand it, concepts be clear, work on it, and then you'll experience. This is a step-by-step we have to go. Also, you don't want to hurt somebody, but you have no choice. You're left with no choice, but you have to hurt. You have to make the other person understand. So at that point in time, you feel that you are hurting that person, but you have not. But then you are you again. Don't have any. I can understand what you're trying to say. Then you again get entangled in the karmas. Yes. Okay. Yes. So what do you do at that point in time? So that means that when you have no choice, you have to hurt someone, and by hurting someone, I'm going to make a karma also. You know everything, but you are helpless. Okay, you are helpless. You cannot do anything. That is why we take all these sessions, so that we do not hurt anyone. We take a stand. We help the person and help ourselves. We have to help ourselves first. पहले तनु अपने आप ਨੂੰ help करना पड़ेगा. If we don't help ourselves, we cannot help anyone. First, we are hurting ourselves, and then we hurt someone else. अगर So if you don't hurt somebody else, you know that you are going to get hurt. You are. So you are hurt. That is why you're hurting someone. If you are hurt, you will definitely hurt someone. It's not possible that you will hurt someone without hurting yourself. ਤੁਸੀਂ ਹਰਟ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰੋਗੇ. ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਟ ਨਾ ਹੋ. You should not be hurt. We don't want you to be hurt, because if you are not hurt, you will not hurt anyone, because the story starts from you. It starts from you. Now, why should not we hurt ourselves? Because we know that when we hurt ourselves, we are not loving ourselves. We are hurt when किसी ने कुछ बोल दिया तो I am hurt. बच्चों ने कुछ बोल दिया तो I am hurt. And when I am hurt, then I'll hurt everyone. This is how the game goes, because this is the law of attraction. So first of thing is what? That we have to learn to love ourselves. How to love ourselves? That koi bhi kuch keh le, I am not going to be hurt. I am not going to blame. I am not going to pass any judgment. Total surrender. I take the responsibility. What is all this? Yahi te naam hai. Yahi te naam hai. Naam Simran yahi hai. You are not going to hurt anyone. You are not going to blame anyone. You're not going to pass any judgment. You're going to take the responsibility of each and every situation. You have to have total surrender. You have to understand the laws of the universe, understand the hukam. ये सारी चीजें की है, यही तो नाम सिमरन है. How can you keep ignoring somebody? How can you keep ignoring somebody harassing you all the time? How can you keep it? So either you leave that situation, you leave that place. If someone keeps on hurting you, how cannot be? ये आम साढ़े लोगों ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ. ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਦੇ ਜਦ how long? We say how long? ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ. They're giving us kicks and all. That is where we are learning. ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਗਰ ਉਹ ਹਰਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਬਦਲਣਾ ਹੈ? ਵਿਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ. You have to absolutely right. You have to empower yourself. This is what we are doing in every session. We're teaching each other to empower yourself. Empower yourself how? With Naam Simran.
The biggest and the very strong tool is Naam Simran. Just empower yourself. You're not going to bother अगले बंदे ने क्या कीता और किंच कीता और क्यों कीता 10 बारी कीता 20 बारी कीता. You have to take your own responsibility. बाणी ते साफ कहती है जो मर्जी ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ कह दवे सिर तो गड्डी भी लंघ जावे ते कहते हैं दद्दा दोष ना देओ किसी दोष कर्म अपने जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजिए वचना. This is one of the highest document of the Guru Granth Sahib. ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 10 ਵਾਰੀ ਕਰੇ 20 ਵਾਰੀ ਕਰੇ 100 ਵਾਰੀ ਕਰੇ. Why? His driving force is his own thought process. His driving force is what? What you sow, so shall you reap. You have to understand all the concepts. These are all the concepts of knowledge which you have to understand and have faith on the Guru. We have to have faith on our teachers. What he is teaching us, what are the documents and all. ਅਸੀਂ बोल देते हैं जो मैं किया सो मैं पाया ਅਸੀਂ कहते रहे हैं but are we believing in it? Are we believing in the law of attraction? What you will give, you get it back. ਤੁਸੀਂ क्रोध दोगे तो क्रोध ही मिलेगा, नफरत दोगे नफरत मिलेगा, प्यार दोगे प्यार मिलेगा, माफ करोगे माफी मिलेगी. What you will give, you will get it back. The game starts from me. This is the law. एक law है. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ. This is ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ. जिस दिन ये करना सीख जाओगे अगला बंदा अपने आप ही बदल जाएगा. You don't need to change them because you have changed. You change, the world changes with you. You heal, the world is healed. Gurbani to very स्पष्ट करता है, take your own responsibility. Don't take the responsibility of others. Others are come again. They are going to do it to you. They are testing you. Are your muscles strong? Spiritual muscles strong again? Tet area हो जाते. एक बारी कीता, 2 बारी बंदे ने कीता, तीसरी बारी तो चौथी बारी से डिप्रेशन में चले जाते. वो कहने को तो बाज ही नहीं आंदा, मैं तो हो गया बीमार. बाणी कहते नो, तेरे स्पिरिचुअल मसल्स आर नॉट स्ट्रांग, यू आर वेरी वीक. क्योंकि तू मेरी गल ही नहीं समझी. गुरु कहते तू तो मेरी गल ही नहीं समझी. तू एवं लोगों को दोष दे रहे. दोष तो तेरे अंदर है, दोष उसके अंदर कुछ नहीं है. दोष तेरे अंदर, जो तू देगा तेनू वही कुछ मिलेगा. The game starts from you. Take your own responsibility. Don't take the responsibility of other people. पर ऐसी पूरी जिंदगी we are taking responsibility of other people. इसनु भी बदल दो, उसनु बदल दो, उसनु बदल दो, उसनु बदल दो, नू बदल दो, सस नु बदल दो, कार वाले नु बदल, जनान. ऐसे एक कुछ ही कर दे आए whole life. और in the rat race, what are we doing? We are getting hurt ourselves. We are getting hurt ourselves. We are destroying our own body, our peace of mind. ਅਸੀਂ ਸਚਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ. We have to take our own responsibility. कोई भी आके ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 10 ਵਾਰੀ tune your mind, introspect, put a dialogue to yourself. What? I am responsible for it. I am, what energy I have given, I am getting it back. Then now I have to change my energy. मैं किसी दी energy नहीं बदल सकता. Change your energy. इस ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा तुम. हाँ जी. I think it will take time. Yes, yeah, definitely. Overnight Rome was not built. Yes, Rome was not built overnight. So it will take time. You have to understand step by step. When you will do this course, no, one by one, when you come and will complete, a lot of things are going to be clear. Yeah, for more, I request everyone, if you want any personal counseling with Bindri Kaur and any other counselors, you can fill up the form in Jeevan Jaj, or you can just contact with me to heal yourself and live a peaceful life. So we wind up the session here with a beautiful thought. The right spiritual food can heal the wounds of the past. The right spiritual food can heal the wounds of the past and ignite hope for the future. Right? So we all agree for this, right? So by this note, thank you everyone. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.
So we see you all tomorrow at 7 o'clock in the evening. Thank you. मुंह जी, क्यों thank- लटके हो सारे दे? मुंह क्यों लटके हुए ना? हंसो, Thank- स्माइल. हाँ अपने जी शरीर का बहुत कुछ पता लग रहा है, बहुत कुछ पता लग रहा है अपने शरीर का. 10 दिन में you become the master of this body. Don't worry. So carry on and smile. कोई कुछ नहीं कहेगा. हाँ, smile over it. So see you tomorrow at 7 o'clock sharp. thank you जी बिंदु But you don't have to Yes, stop. Indra, how are you? But Fine. how to Okay, जी. stop? I'm not able to stop it. मीटिंग एंड करोगे ना अपने आप स्टॉप हो जाएगा. एंड मीटिंग.